Perl program amada file amadi module sing yauhanbagi spoken tutorial da taramna okchari. Tutorial sida aikoina tamgani use amadi method sing Perl programming da. Tutorial sida aina sizinari Ubuntu Linux 12.04 operating system Perl 5.14.2 amadi gedit text editor. Nangna pamba text editor ama hekta sizinaba yai. Tutorial siga chatnaba nangna Perl programming chatnaba yana khanggadabani. Natrabadi mari leinaba Perl spoken tutorial sing spoken tutorial website ta yenglo. Do method masigi sing se lairiba script file da atopa file sing dagi source code yauhannaba achamba lambini. Do method karamna sizinagani khangminasi. Nangi text editor da anoba file ama hanglaga maming tholo datetime.pl datetime.pl file da screen da utleba code se iro masidagi di terminal da command gi matung khodingi enter number ningsinglo code se haujik khangminasi haujik oiriba date amadi time se variable ama $date string da thammi masida ingonda msg thanks kauba function ama lai maduna thank you message ama pirakpa haujik control s namlo file save tawnaba mathangda aikoi Perl program amaga yengsi maduna file datetime.pl sizinaba nangi text editor da anoba file ama hanglaga maming tholo main.pl file da screen da utliba code se iro code se aina kupna take masida ahanba line na welcome message print tawi do method se aikoina code sizina ningba mafamdagi file name na kawi oiriba date amadi time se datetime.pl file gi $date string variable da thammi aroibada aikoina file simakta dagi msg thanks function call tawi hojik control s namlo file save tawnaba program se execute tawsi terminal da hallaga iro perl main.pl aduga enter namlo terminal da output se yengsillo mathangda aikhoi require amadi use method karamna Perl program da sizinagani yengsi method singse sizinai Perl program mayamda sizinaba yaba subroutine singi collection sing aikhoida leiba matamda use method se module sing khaktagi oina sizinai masi compilation gi matamda verify tawi file extension p badarkar oide require method se Perl program amadi module sing animakta sizinai masi runtime da verify tawi file extension p gadabani use method ki syntax asumna oi Perl module sing se .pm extension na loiba file sing duni module sing gi khuthang da code hanna sizinai atopa computer language sing da mase libraries kamanai hojik ai achamba program ama utke Perl code ta module ama use method sizinaduna module ama yauhanba nangi text editor da file ama hanglaga maming tholo sum.pm file da screen da utliba code se iro aigi masida achamba function ama leire maduna apiba masing sing khomjil laga tinsinnabagi fal hotpa hojik control s namlo file save tawnaba sum.pm file se sizinaba Perl script amaga irasi aina save tawkraba sample program app.pl file hanglage app.pl file manungda screen da utliba code se iro code se kupna haige hojik ahanba line sina use method utli module maminga aikhoigi sida module maming se sum ni aikoina sum.pm file gi function total da 17549 se input parameter sing oina pisilli amuk mathangi line da aikoina 1 to 10 function simakta da input parameter sing oina pisilli hojik control s namlo file save tawnaba program se execute tawsi
terminal da hallaga iro perl app.pl aduga enter namlo. Terminal da utpa output kupna yenglo. Use method da option sing kharaga yengsi text editor da sum.pm da hallasi. Source code ki ahuba line sing hapchillo use strict semicolon use warnings semicolon. Use strict amadi use warnings se compiler flag sing ni maduna perl da henna strict oinaba instruct tawi. Masigi sing se program da yamna thokan ba asoi badagi ngak thokna ba sizini. Use strict na program da sizina ba variable sing loinamak namduna declare tahalli user da. Error sing leirabadi use strict na execution lephalli. Use warnings na warning sing khak piraga execution adum chathai. Aikoina variable $sum se mai oina declare tauba kaure haina lawro. Hairiba program se karamna execute tawi yenglasi. Control S namlo file save tawnaba terminal da hallaga iro perl app.pl. Aikoina ure madudi program se lepkhre result puthoktana. Terminal da utliba ahan bagi line sing se use strict na puthorakpa error message sing ni. Aroi bagi ani sina abort message ni masini use method option sing na tauba maong. Mathangda perl program ama yengsi maduda aikoina require method sizinaba. Aina save taukraba simple program common functions.pl hanglage. Nangi common functions.pl file da screen da utliba code se iro code se khangminasi haujik. Masida aikoina yamna sizinaba function singi sangu ama ugani. Ahanba function square na masing amagi square pirak I. Anisuba function square underscore root na apiba masing amagi square root pirak I. Mathangi function random underscore number na hana leptaba masing ama semi. Aroiba function random underscore range na apikpa masing amaga achauba masing amagagi maraktagi khanghaudaba masing ama semi. Khangzilu madudi aikoina 1 semicolon se darkar oi file gi aroibada. Masigi maramdi perl na file gi aroiba expression se true value ama piba darkar oi. Haujik control S namlo file save tawnaba. Mathangda aikoina subroutine sing se require method sizina duna call tauba perl program ama igani. Aina save taukraba sample program call program.pl se hange. Nangi file da screen da utliba code se iro. Aina code se kupna haige haujik. Require na perl code yauba common functions.pl file read tauraga compile tawi. Program sina user da option mari pi. User na amukta option ama khangadabani. 1 sina masing amagi square puthoknaba 2 sina masing amagi square root kini 3 sina apiba range amadagi random number ama pinabani 4 sina program quit tawnabani option 1 se iradi masina user da masing ama pisinnaba hanglakani value se $number da thamni value se common functions.pl file gi square function da pisilli. Function sina masing amagi square pirak I. Print statement na masing amagi square output oina pirak I. Option 2 se iradi masing amagi square root output oina pirak I. Mamangi function square da haikibagumna execution chathare. Option 3 irabadi apiba range da random oiba masing ama output oina pirak I. Natraga option se 4 hairabadi program loikini hairiba sing se nattaba option ama hekta pirabadi print statement na incorrect option hairakani. Khangjilu madudi program sida aikoigi common functions.pl dagi function ahum khak call taukre. Haujik control S namlo file save tawnaba program execute tausi. Terminal da hallaga iro perl call program.pl. Output to yengsillo aina atopa option amaga loinana program se execute tauge. Iro perl call program.pl. Haujik option 3 pisillo enter
a lower range ta 50 piro, enter a upper range ta 99 piro. Aikoina ure random number ama pikiba masingi range tagi puthokle. Atopa option sing nasana changyeng tawzaro. Tutorial masida loire samlapna pansi. Tutorial sida aikoina masi sizinaba tamle do, use, require, Perl program da. Khangjilu use module sina require module dagi hena fagadra khalli maramdi masina compile time da module fangba se lepi. Masida nangi assignment ama leire Perl program reminder.pl ama iro maduda nangna yauriba singda chithi ama iba. User.to ama di from name hapchin naba hanglo. Use method sizinaduna letter.pm dagi subroutine sing call tauro. Piriba function sing se letter.pm file de iro. Letter date function na haujik oiriba date amadi time p. To function na yauriba singi maming sing p. From function na kanana thariba dugi ming pi. Letter msg function na chithigi content sing pi. Thanks msg function na thanks and regards haina pi. Piriba asumna output to oigadabani. Piriba link ta fangba video na spoken tutorial project samna palli download tauraga yingbiro. Spoken tutorial project team na spoken tutorial sing sizinaduna workshop sing tawi amadi online changyeng ngambada certificate sing pi hena kupna khangnaba aikhoida ibirak u. Spoken tutorial project se NMEICT MHRD Bharat Sarkar na sel thadabi mission sigi ahenba warol link sida fangbigani. Ai Manipur dagi Oken Khoirakpam ni thupchilakpada yengbibagi thagatchari.